به نام خداوند یکتا آغاز میکنیم. دوستای نهایت عزیز، بازم سلام خدمت همه شما. آرزو دارم صحتمند باشین، جور باشین، در هر جای باشین، پر از خوشی ها باشین. عزیزان، بازم قسمی که میبینین کتاب چهارم بخیر آغاز کردیم به نام خداوند یکتا. امیدوار هستم درسایی که خدمت شما تقدیم میکنم، البته از این کتاب امیدوار هستم که شما چیزی برداشت کرده بتانین و براتون مفید باشه. خب امروز درس اول ما از استوری بخش داستان و کتاب چهارم، یعنی اولین درس شما هست، خدمت شما تقدیم میکنم. امیدوار هستم که درس مورد علاقتان قرار بگیره عزیزایم و تا آخر امی کتاب با ما باشین و کتاب تعقیب کنین. قسمی که کتاب اول، 2 و 3 شما ختم کردین، خلاص کردین بخیر و حالا با چهارم انشالله که چهارم هم بخیر خلاص کنین و مفید باشه و بتانین که یک چیزی ازش استفاده بتانین و قابل استفاده در وقتی که شما صحبت میکنین در روزمره به درد بخور باشه. خب عزیزای، میریم به طرف کلاس خود، یونت اول بخش داستان و کتاب چهارم شما. The History of Chocolate. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا آغاز میکنیم. The History of Chocolate، تاریخچه شکلات. Many people believe that chocolate originally came from Europe. However, chocolate, called the food of the gods, was first made in the Americas. Many people believe that chocolate originally came from Europe. بسیاری مردم باور دارن که اصلا خود می چاکلیت از اروپا آمده. However, chocolate called the food of the gods. خب و اما با این حال چاکلیت که غذای خدایان نامیده میشه و ای was first made in the Americans و ای برای اولین بار در قاره امریکا ساخته شده. The first chocolate was very different from contemporary chocolate. The first chocolate was very different from contemporary chocolate و همچنان اولین چاکلیت یا اولین شکلات با چاکلیت های امروزی بسیار متفاوت است. Many people believe that chocolate originally came from Europe. However, chocolate, called the food of the gods, was first made in Americans. The first chocolate was very different from contemporary chocolates. Wild chocolate trees can grow easily in the humid Amazon rainforest. Wild chocolate trees can grow easily in the humid Amazon rainforest. خب عزیزان، معنای عزیز که درختان شکلات یا چاکلیت وحشی میتونه بر راحتی در جنگلایی که آمازون رین فورست، یعنی جنگلایی که بارانی باشه و مرطوب باشه، آمازون رشد کنه، در اموجه بیشتر رشدش میباشه و بسیار سادگی میتونه رشد کنه. Clusters of flowers growing on these trees turn to seeds. Clusters of flowers growing on these trees turn to seeds. خب و همچنان خوشه های گل روی این درختها به دانه تبدیل میشن. About 20 to 60 cacao beans can be found in the seeds. About 20 to 60 cacao beans can be found in the seeds. خب تقریبا در حدود 20 تا 60 دانه کاکائو در دانه ها یافت می شود. Cacao beans are the ingredient needed to create sweet, soothing, and delicious chocolate treats. Cacao beans are the ingredient needed to create sweet, soothing, and delicious chocolate treats. خب دانه های کاکائو عصر مورد نیاز برای ایجاد شیرینی ها و شیرینی هایی که تسکین دهنده می باشه و چاکلیت هایی که بسیار خوشمزه می باشه، اینا به دست میاد. Wild chocolate trees can grow easily in the humid Amazon rainforest. Clusters of flowers growing on these trees turn to seeds. About 20 to 60 cacao beans can be found in the seeds. Cacao beans are the ingredient needed to create sweet, soothing, and delicious chocolate treats. The Mayan and Aztec cultures both thought that chocolate trees were brought from paradise by gods.
The Mayans and Aztec cultures both taught that chocolate trees were brought from paradise by gods. خب فرهنگ مایهان و آزتک ها اردوی اینا فکر میکردن که درختان شکلات یا چاکلیتا توسط خدایان از بهشت آورده شدند. The Mayans and Aztecs used the beans from this divine tree to create a special beverage with a very pleasant odor. The Mayans and Aztecs used the beans from this divine tree to create a special beverage with a very pleasant odor. خب مایهان و آزتک ها از لوبیاهای این درخت خدایی برای ایجاد یک نوشیدنی خاص که با بوی بسیار عالی بوده استفاده می‌کردند. Surprisingly, the Aztecs believed that it would be toxic to women and children. Surprisingly, the Aztecs believed that it would be toxic to women and children. و با کمال تعجب یا تأسف آزتک ها معتقد بودن یا به این باور بودن که این برای خانما و برای کودکان اینا زهری هستند. In the 1500s, the Spanish explorer Cortez met the Aztecs. In the 1500s, the Spanish explorer Cortez met the Aztec. خب در دهه 1500 کورتز اسپانیایی با آزتک ها ملاقات کردند. Cortez became quite interested in the plantations where the Aztecs cultivated chocolate trees. Cortez became quite interested in the plantation where the Aztecs cultivated chocolate trees. خب دیجا کورتز به امو مزرعه‌ای که از آزتک ها بود در اوجا درختای شکلات کاشته بودن اینا کاملا علاقمند شدن. When he returned to Europe, he took cacao beans with him. When he returned to Europe, وقتی که اونا به اروپا بازگشتن, he took cacao bean with him. اونا امو دانه های کاکائو با خودشان بردن. He introduced the people of Spain to the Aztecs' chocolate beverage. He introduced the people of Spain to the Aztecs chocolate beverage. خب و او مردم اسپانیا را به نوشیدن چاکلیت های آزتک ها آشنا کرد. In the 1500s, the Spanish explorer Cortez met the Aztecs. Cortez became quite interested in the plantation where the Aztecs cultivated chocolate trees. When he returned to Europe, he took cacao beans with him. He introduced the people of Spain to the Aztecs chocolate beverage. Over the next 100 years or so, kings, queens, and members of the upper class enjoyed drinking chocolate. Over the next 100 years or so, kings, queens, and members of the upper class enjoyed drinking chocolate. در طول 100 سال آینده پادشاه‌ها، ملکه‌ها و اعضای کسایی که در طبقات بالا بودن از نوشیدن شکلات لذت بردند. They enjoyed it even more once they learned to add sugar to the beverage. They enjoyed it even more once they learned to add sugar to the beverage. خب اونا یعنی وقتی یاد گرفتن که به نوشیدنیشان شکر اضافه کنن و لذتش بیشتر میشن. Soon, chocolate had spread all across Europe. Soon chocolate had spread all across Europe. خب امی بود که به زودی چاکلیت یا شکلات در سراسر اروپا پخش شد. Over the next 100 years or so, kings, queens, and members of the upper class enjoyed drinking chocolate. They enjoyed it even more once they learned to add sugar to the beverage. Soon, chocolate had spread all across Europe. New machines allowed chocolate makers to perfect their products and produce them at a very rapid rate. New machines allowed chocolate makers to perfect their products and produce them at a very rapid rate. خب بسیاری از ماشین های جدید به سازندگان چاکلیت یا شکلات اجازه میدن که تا محصولات خود را کامل کنن و با سرعت بسیار بالا تولید کنن. Beans in special ways brought out the aroma of chocolate.
Preparing the beans in special way brought out the aroma of chocolates. اینا خب آماده کردن دانه های می چاکلیت ها را برای شای خاص و عطر بسیار خوشبو اینا آماده می کردن و بیرون می آوردن. The beans were combined with condensed milk to give the chocolate a smooth texture. The beans were combined with the condensed milk to give the chocolate a smooth texture. خب اینا همی لوبیاها با شیری که بسیار غلیظ بود اینا را یک جا می ساختن تا که به مو شکلات یا چاکلیت ها شکل بفتگی را یا شکل صاف برشان آماده کنن. New machines allow chocolate makers to perfect their products and produce them at a very rapid rate. Preparing the beans in special ways brought out the aroma of chocolate. The beans were combined with a condensed milk to give the chocolate a smooth texture. Chocolates with subtle flavors fill the shelves of expensive chocolate shops. Today, contemporary chocolates with subtle flavors fill the shelves of expensive chocolate shops. خب امروزه شکلات‌های معاصر با طعم‌ها یا با مزه‌های بسیار لطیف تمام تاقچه‌هایی که مثلا مو شکلات فروشی‌های گران قیمت است اونا را پر کرده. یعنی مو دکانایی که مثلا شکلات فروشی‌ها هستن تمام تاقچه هایشان از امی شکلات یا از امی چاکلیت هایی که خوشمزه هست پر است. The different types of chocolate available today vary widely. The different types of chocolates available today vary widely. خب و انواع مختلف شکلات یا چاکلیت های موجود امروزی بسیار متفاوت است. True chocolate lovers can tell which is best though. True chocolate lovers can tell which is best though. خب یعنی عاشقای واقعی شکلات یا چاکلیت ها میتونه بگویه که کدام اونا بهتر است یا بهترین است. They will tell you that the flavor of high quality chocolate stays on the palate long after you finish it. They will tell you that the flavor of high quality chocolate stays on the palate long after you finish it. یعنی اونا خواهد براتون گفت که طعم یا مزه شکلات یا چاکلیت های با کیفیت بالا مدت ها پس از اینکه شما او را خلاص میکنین نوش جان میکنین مزهش به کامتان یا به دهنتان باقی میمانه. Today, contemporary chocolates with a subtle flavor fill the shelves of expensive chocolate shops. The different types of chocolates available today vary widely. True chocolate lovers can tell which is best though. They will tell you that the flavor of high-quality chocolate stays on the palate long after you finish it. خب اجزای می بود درس امروز شما از کتاب 4 و بخش داستان یونت اول خدمت شما تقدیم کردم. امیدوار هستم که درس مورد علاقه شما قرار گرفته باشه و تا درس بعدی که بازم به خدمت می باشم شما را به خداوند یکتا میسپارم. روز همه شما خوش. خداوند یار و مددگارتان.